Hi everybody, a very warm good morning to one and all. Welcome to yet another live session from Tejas Academy, and this is here Varsha with you to discuss on speaking module. I welcome you all to this speaking live session. So today we are going to discuss about the key themes of recent OET speaking exam. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായി. സോ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So once again, I welcome you all to this OET speaking live session from Teachers Academy. I hope everyone is doing fine, and also if people are doing, practicing with your speaking as well. So I'll just wait for a couple of minutes for the participants to join, and then we'll continue with the session. So today we'll be discussing on the key themes of recent OET examination. But നമ്മുടെ recently ഈ സാറ്റർഡേ നടന്ന OET എക്സാമിനേഷൻ്റെ തീംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹലോ സുജിന, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Good morning everybody. Hi Roslyn, good morning. I remember this name Roslyn Raj. Good morning Roslyn. Okay, so we'll discuss. So participants have joined. ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി എക്സാമിന് വന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഐ ഓൾവേസ് പ്രിപ്പയർ മൈ ലൈവ് സെഷൻസ്. സോ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റീസെൻ്റ്ലി വന്ന എക്സാം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ടോപ്പിക്സ്, അത് നിങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് യു. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വിൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഹിയർ. So it was an emergency department, and it has been stated that, so you see a 35-year-old woman who has accidentally stepped on a shell while walking on a beach, and she is concerned the shell might still be stuck in her foot. Address her concerns accordingly. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്ന പേഷ്യൻ, നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് എന്താണ്? The setting given here is an emergency department, and it's been mentioned that the patient whom you are going to talk with, നമ്മൾ ആരോടാണ് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are going to converse with the patient. That too, it's been given that it's a 35-year-old patient. So the person is concerned, ആൾക്ക് എന്തോ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട്. The person accidentally stepped on a shell, ഒരു ഷെല്ലിൽ ആക്സിഡൻ്റലി സ്റ്റെപ്ഡ് ഓൺ ആയി, ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വറീഡ് ദാറ്റ് ആ ഷെൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ സ്റ്റക്കിനായിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ കാരണമാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. So just from the setting and the scenario, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? So imagine that you're sitting in the examination hall, you got this role play card. നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വായിച്ചപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? Could you please make a comment on it? So this was a recent exam topic. So idu nokkite like setting and scenario vayichittu allengi you have gone through it. So what kind of a case it is? What do you feel? Could you please make a comment? So it's an emergency department, and you're going to talk with a patient. That too, the patient is having some sort of a concern. We need to address the person's concern, and it's been mentioned that the person had some sort of incident, and the person needs further information on the same. Yes, so Rosalind has commented it is an unknown case. Oru unknown case aanennu Rosalind comment ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. All right, very good. Anyone else? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? Is everyone going with an unknown case itself? I see a lot of participants here, but none of you are responding. What's happening here? Yes. Yeah, Sujina has also commented it's an unknown case. Very good. Yeah, this is typically an unknown case. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതൊരു unknown case ആണ്. So you might have noticed that നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. So we haven't met the patient before, we haven't provided any sort of care to the patient as well, and how is the patient at present? The patient is concerned, and our concern endana, the shell is still stuck in their foot ennulloru concern aayittaanu avaru vannittulladu. Right? So this is typically an unknown case, and if you want you can keep an make a direct approach also, like patient ന്റെ കാലിൽ അത് ഷെല്ല് തട്ടിയിട്ട് the person is having also difficulty walking maybe, right? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കാം, well I can see that you have some difficulty, good morning, I can see that you have some difficulty walking, may I know what happened? All right, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. So when the person will be responding back to you, you may provide a reassurance there, then you can give your self introduction. മനസ്സിലായോ? So ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചും ആകാം. All right, because the person got an injury and it is kind of visible
ലൈക്ക് അവരിങ്ങനെ അവർക്ക് കാലിലാണ് അത് ഷെല്ല് കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വാക്കിംഗ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മേക്ക് എൻ അപ്രോച്ച് ഓൾസോ. വെൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി and you're concerned about something. How can I help you? Oh, well, you don't need to worry about anything. We are here. We'll be definitely helping you in this situation. So before proceeding further, let me introduce myself. My name is so and so, and I'm a nurse working in this emergency department. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can document their name. So could you please state your name and age for the documentation? All right, thank you. So ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if you want you may go with the examination also. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Because the patient is concerned. ഇപ്പോഴും ആ ഷെല്ലിന്റെ റെമനൻസ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എവിടെന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ, സ്റ്റക്കിനായി ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആൻസൈറ്റി റിലീവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what you can do here is you may go with an examination. So can I just examine you എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. Alright, so we've been discussing about the introduction here. So at first if you want to greet, you may just greet the person. So after greeting the person, we'll just go with the next thing. Like നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം എന്ത് ചോദിക്കാം? What happened എന്നുള്ളൊരു എൻക്വയറി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി വിസിബിൾ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഗോട്ട് എൻ ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. Okay, soon after that we'll be going with the reassurance. We'll provide a reassurance to the patient, reassure the patient, and after that you may give your self introduction. We'll go with the self intro, and soon after that you may collect patient info also. And then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടാസ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ലൈക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാസ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം എപ്പോഴും തന്നിരിക്കണം എന്നില്ല. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദി എക്സാമിനേഷൻ സിൻസ് ദിസ് കേസ് റിക്വയർസ് ഓൾസോ, സോ യു മേ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദി എക്സാമിനേഷൻ ആസ് വെൽ. നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്ലസ് ഒരു റീഅഷുറൻസും കൂടി കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് കൺസേൺഡ്, റൈറ്റ്? അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഷീ ഈസ് കൺസേൺഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ യു മേ ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് റീഅഷുറൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. വാട്ട് വി കൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് so as to get a relief to, so as to provide a relief to their anxiety, we may provide a reassurance soon after the examination as well. നമുക്ക് എന്നാ പറയാം? Well, thank you for allowing me to do the examination. I can say that this is nothing serious, and also you'll be getting the adequate treatment from our side. Moreover, I didn't see anything being stuck in here. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. You may just provide an adequate reassurance according to the situation. Proceeding on to the next. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. So ടാസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ the first task is find out. I always mention to you people that always have a look into the keywords. What sort of a word it is. The first keyword is find out. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് keywords ഉണ്ട്, information gathering and information providing. So find out is an information gathering keyword. അപ്പോൾ find out the reason for visit. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് keyword is again find out. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും find outലേക്ക് പോവാണ്. And this time find out more about the injury. So we're going to ask questions. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നാ പറയാം? ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയത് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് ദ ഇഞ്ചുറി, അബൌട്ട് യുവർ പെയിൻ ലെവൽ എന്ന് പോവാതെ വി നീഡ് ടു ഗിവ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി. ഓൾസോ നമ്മൾ അവിടെ എന്നാ പറയണം? സോ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പെർമിഷൻ കൂടി സീക്ക് ചെയ്യണം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി റെസ്പോണ്ടിങ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു സീക്ക് ദ പെർമിഷൻ. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? For my better understanding and also to provide a quality of care to you, it would be better if you could answer some of my questions about the injury. See, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ again നമുക്കൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്, explore, and that is again history collection. ഇത് മൂന്നും എന്താണ്? ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനിലാണ് കൗണ്ടഡ് അല്ലേ? ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ second two is like history. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹിസ്റ്ററി വരുന്ന സമയത്ത് യു പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി രണ്ട് ഹിസ്റ്ററി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം ഒരുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. സി, ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ അബൌട്ട് ദി ഇഞ്ചുറി. നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്? അബൌട്ട് ദി ഇഞ്ചുറി. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ജനറൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് ഓൾ. അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഡീമാർക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ അങ്ങ് ചോദിക്കരുത്, അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർലി, എന്നിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഓൾ റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ മൈ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സോ ആസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ ടു യു, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദി ഇഞ്ചുറി. വിൽ ദാറ്റ് ബി ഫൈൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇഫ് ആ പേഷ്യൻ്റ് സാറ ടുഡേ, ഇപ്പോൾ സാറയാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു സാറ?
Oh, well, thank you for your willingness. Could you please tell me about the pain level? Are you experiencing pain എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? That's an irrelevant question. I mean, that is not the proper format of asking question here because already അവർ ഫൂട്ടിൽ ഷെല്ല് തറന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഷെല്ല് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് അവിടെ പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട, പെയിൻ ലെവൽ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വി കൻ ഡയറക്ട്ലി മേക്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ പെയിൻ ലെവൽ? ഐ കൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് പെയിൻഫുൾ ഫോർ യു. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഇനി പെയിൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ സ്കോർ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുഡ് യു പ്ലീസ് റേറ്റ് യുവർ പെയിൻ ഓൺ എ പെയിൻ സ്കെയിൽ where 0 is no pain and 10 is severe എന്നും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. And proceeding to the next one, treatments tried, medicine taken, എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ എടുത്തോ because the person is having pain. So could you please tell me? I can see that you're in a bit of pain, Sarah. So could you please tell me about your level of pain? If I give you a pain score where 0 is no pain and 10 is severe, all right, I can understand it's difficult for you. Well, have you tried any treatment? Did you take any medicines? എന്നവിടെ ചോദിക്കാം. Then bleeding. So at that point of time, did you notice any bleeding? Oh, well, thank you for that. Well, moving further, I would like to collect some relevant details about you. Will that be fine with you? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡയറക്ട്ലി ജനറൽ ഹെൽത്ത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരരുത്. അവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം? സോ വി ആർ പ്രൊസീഡിങ് ടു ആസ്ക് സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനിയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അവർക്കൊന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. സി, ഇതിപ്പോൾ ടാസ്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് കൂട്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ ഹിയർ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി. ഈ നെക്സ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു. വെൽ സാറ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് യു. വിൽ ദാറ്റ് ബി ഫൈൻ? Oh, well, thank you for your willingness again. So could you please tell me about your general well-being? So about your general health, are you taking any ongoing medications? സി, അത് രണ്ടും കൂടെ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ടെല്ലിങ് യു ഐ എം ജനറലി ഹെൽത്തി, അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഓൺഗോയിങ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ടു മെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ നിങ്ങളങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ജനറൽ ഹെൽത്ത്? ആർ യു ഓൺ എനി ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻ? ഓ വെൽ, സോ ഡു യു ഹാവ് എൻ അലർജിക് ഹിസ്റ്ററി? So may I know about your tetanus vaccination history? So have you taken a vaccination recently? Well, thank you for sharing all this information with me. I got an understanding about your current situation and you please need not worry about anything. എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ അഗൈൻ നമുക്കൊരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാം. സി, ഓൾവേസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എക്സാമിന് മുന്നേയും നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ ലൈക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡീൽ എ പേഷ്യൻ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്. സോ ഇവിടെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും. So it is important that make the patient at ease and also comfortable. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റുവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ അതിനുശേഷം അവരെ ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ യൂഷ്വലി വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ആഫ്റ്റർ കളക്ടിങ് ഓൾ ദി ഹിസ്റ്ററി we used to thank them. Along with that, again provide a reassurance. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റീഅഷുറൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? കാരണം പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും അവർക്ക് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസേൺ റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അഗൈൻ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എ റീഅഷുറൻസ് ദെയർ. ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് കീവേഡ്സിന് മുന്നേ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ. കൺസേൺസ് ടിപ്പിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസേൺസ് ചോദിക്കാൻ. പക്ഷേ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്ങിന് മുന്നേയും നിങ്ങൾ കൺസേൺസ് ചോദിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. പലർക്കും ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വേർ ഷുഡ് ഐ ആസ്ക് എ കൺസേൺ? എല്ലാത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കൺസേൺ ചോദിക്കാവോ? ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേ കൺസേൺസ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഈ 3 ടാസ്കിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കൺസേൺ ചോദിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിന് മുന്നേ ഒരിക്കലും കൺസേൺ ചോദിക്കരുത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, വേർ ഷുഡ് ഐ പ്രോപ്പർലി ആസ്ക് എ കൺസേൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവിംഗ്? ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർ ഷുഡ് ഐ ആസ്ക് എ കൺസേൺ? സി, നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡു യു തിങ്ക് യു നീഡ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ബോദറിങ് യു എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ആക്ച്വലി ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ? സോ യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്, ഔട്ട്ലൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് യു ആസ്ക് എ കൺസേൺ ഓവർ ദർ.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ thank you for answering my questions, and also you have provided adequate information so as to provide a quality of care to you. Please don't worry about anything. Put your mind at ease. We are here. We'll be providing you the adequate treatment. Furthermore, I would like to outline the next steps to you. So what I did is, ഞാൻ അവിടെ ഒരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തു. ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I used a connector there. Furthermore എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മെൻഷൻ വാട്ട് ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് ഫോളോ. ക്യാൻ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സാറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, അവരെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സി, നമ്മൾ മോണലോഗ് ആയി പോകരുന്ന എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. കാരണം OET സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡയലോഗ് മാനർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? സോ ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സാറ? Alright, so first of all there will be a physical examination done by the doctor. Then the person will check your vitals, the doctor will check your vitals. Also there's a possible need for x-ray if in case the doctor demands so, and then administration of tetanus vaccination. See, maybe our tetanus vaccination importance നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ already vaccination history ചോദിച്ചു. The person is saying, might be saying that they haven't taken the vaccination recently, or it's been past time എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടെറ്റനസ് വാക്സിനേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സാറ? വെൽ, first of all there will be a physical examination carried out by the doctor. The doctor will check your vital signs also. Then a possible need for an x-ray will be carried out, and after that administration of tetanus vaccination for you. So am I making sense to you, Sarah? But maybe patient anxiety, the person is expressing anxiety against this tetanus vaccination. See, patient is worried about injections. The thought of needle is like concerning them. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സിംപ്ലി അങ്ങ് എംഫസൈസ് ചെയ്താൽ മതിയോ? പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് ദേ ആർ കൺസേൺ, ദേ വറീഡ്. അവർ ഒരു ആൻസൈറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഐ സ്ട്രോങ്ലി സജസ്റ്റ് യു ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു എംപതൈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ എക്സ്പ്രസിങ് എ കൺസേൺ. അവർ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐ എം കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദിസ് നീഡിൽസ്, ഐ എം വറീഡ് അബൌട്ട് ദി ഇഞ്ചക്ഷൻ, ഐ എം റിയലി കൺസേൺ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ടെൽ ദ പേഴ്സൺ. ആദ്യമേ ഒന്ന് എംപതൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. Oh well, I understand your concern, and it is really I can understand it's really difficult for you. If I were you, I might be reacting the same manner. But I would like to tell you that it is very important for you to have this vaccination at present. Well, can I ask you, do you have an understanding of this tetanus condition? Oh well, so let me tell you that it's a fatal condition. It can lead to several complications. So as to prevent the same, I request you to please take this tetanus vaccination. Moreover, I can assure you that you won't be having any sort of difficulty from our side. I will make sure that everything will be comfortable. So, are you okay now? എന്ന് ചോദിക്കുക. അവിടെ നമുക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണോ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാത്തിനകത്തും ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പോയിന്റ്. വെൻ യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, it is about follow up. നമ്മൾ ചോദിക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം മനസ്സിലായോ? But when you're saying something and the person needs to give their consent, അങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വേണം അല്ലേ? പെർസ്പെക്റ്റീവ് വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? സജസ്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അവരുടെ സജഷൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഫ്രേസസ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു? വിൽ ദാറ്റ് ബി ഫൈൻ വിത്ത് യു? ഓൾറൈറ്റ്, വിൽ ഇറ്റ് ബി കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു? or are you willing to listen to my words? അപ്പോൾ അവരുടെ വില്ലിങ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? സോ അങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസും കൂടി മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, it can fall into two different categories too. So as to say, when you're providing information, so as a as a new knowledge for them. On the other hand, we provide information for them എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? so as to seek their perspective. അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. So just make a note of these things. Okay, and finally, I always give the importance, give importance to conclusion. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടാസ്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Could you please give me some suggestion? How will you people conclude this task? ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Could you please give me some suggestion? What do you feel? The patient came to you and the patient is the patient has already expressed a concern to you.
they're having some sort of difficulty. You have somewhat addressed their concerns. ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ടാസ്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? Could you please tell me about the same? How will you conclude this task? Any suggestions from your side? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ ഹിയർ. നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ കൺക്ലൂഷൻ? സി യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺ സോ ഫാർ. സോ ഫോർ യുവർ ബെറ്റർ കൺവീനിയൻസ് ഐ കൻ ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? സി ടു മെൻഷൻ ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ഫോൾ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇനി എന്താണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വിടുവാണോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണോ? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ കൺസേൺസ് എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി പേഷ്യൻറ്റിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണോ ഇത്? ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ. ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേറെ ഇനി പ്രൊസീഡിങ് സ്റ്റെപ്സ്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വാട്ട് യു സപ്പോസ് ടു സേ ഇസ്, നമ്മളിവിടെ ആദ്യമേ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? പേഷ്യൻ്റ് ഫർദർമോർ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാനുണ്ടോ? വെൽ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു, ഇസ് ദർ സ്റ്റിൽ എനിത്തിങ് ബോദറിങ് യു? വെൽ സാറ, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് so far I have addressed your concerns. Could you please wait here for a minute so that I can make an arrangement for your consultation and the doctor will come and meet you. Meanwhile, I can tell you that this is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കങ്ങ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സി എല്ലാത്തിനകത്തും let me summarize what we discussed എന്ന് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി കൺസൾട്ടേഷന് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ കൺസൾട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് വോണ്ട് ടു ബി ദ പേഷ്യൻ്റ് നീഡ് ടു ബി സീൻ ബൈ ദ ഡോക്ടർ ഓൾസോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാം? ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് യുവർ കൺസേൺ സോ ഫാർ. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ മിനിറ്റ്, ഐ വിൽ മേക്ക് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി consultation for you and the doctor will be seeing you very soon. And once again, I can reassure you that this is not a very serious injury. Everything will be properly taken care of. And also, from the information that you've provided, I got a clear-cut idea about your situation. And also, I've outlined the next steps to you. I would like to just brief in it once again. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനകത്തും let me summarize എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണ്ട. Alright, അതും ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷന് വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം കൂടി അവിടെ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ്, ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ പേഴ്സൺ നോ. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഷൻ ടൈമിൽ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ്ലി മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. Am I clear so far? Do you have any questions to me on this particular role play card? Could you please comment down so that I'll just have a clarity? ഈ ഒരു particular role play cardൽ എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ? So I believe you got an understanding of this particular situation. If in case ഈ ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും you'll be able to deal with it, right? So I hope you are you people are like pretty much fine dealing any sort of situation. നമ്മൾ സിംപ്ലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. So you'll be having a clear cut idea. If in case the person is asking you to start the conversation all of a sudden, എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സിംപ്ലി നമുക്ക് കൂളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You won't be having any sort of difficulty there. So I would like to discuss two more topics which the people got for the examination, which my students told me. So another setting is like it's an emergency department. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ട് പറയൂ what kind of a case it is. All right, thank you Sujina, thank you for the comment. Thank you for that. Yes, so it's an emergency department again. ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ പോർഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിനാരിയോയിൽ, a mother is concerned about a child who is having wheezing. She demands clinical observation for her child. Address the mother's concerns accordingly. So ഈ ഒരു ടാസ്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കേസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? So it's an emergency department again and it's been mentioned that yes Josmin, that's what I'm discussing right now. Exam card, നമ്മൾ എക്സാമിന് വന്ന കാർഡ്സ് I'm just discussing so that those people
ന്യൂ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? എ മദർ ഇസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഹു ഇസ് ഹാവിംഗ് വീസിങ്. She demands clinical observation for her child. Address the mother's concerns accordingly. So what kind of a case is this? ഇത് എന്ത് കേസ് ആയിട്ടാണ് you people feel? Could you please make a comment? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആണ്, ഐ മീൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ ദിസ് ഇസ് ആ കേസ് നമ്പർ 2. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഡിസ്കഷനിലുള്ളത്. സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇസ് ദിസ്? ഇത് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് കേസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? Again, it is an emergency setting. Emergency department ആണ് വീണ്ടും. So a mother is concerned about their child who is having wheezing. She demands clinical observation for her child and address the mother's concerns accordingly. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് കേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടു? Are you people confused by the way? എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ആണിത്? സോ എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ട്രൈ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമംഗ് യുവർ ടു യുവർ സെൽഫ്. ലൈക്ക് ഹാവ് ഐ മെറ്റ് ദ പേഷ്യൻ ബിഫോർ? ഈ പേഷ്യനെ നിങ്ങൾ കണ്ടതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഐ ഗെസ് യു ഹാവൻ മെറ്റ് ദ പേഷ്യൻ ബിഫോർ. ഡിഡ് യു പ്രൊവൈഡ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് കെയർ ടു ദ പേഷ്യൻ? എന്തെങ്കിലും കെയർ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോ? സോ ഫാർ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന് ഇതുവരെ കെയർ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ്, ഹൗ ഇസ് ദ ചൈൽഡ് ഫീലിംഗ് അറ്റ് പ്രസന്റ്? പേഷ്യൻ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണുള്ളത്? ദ പേഷ്യൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാവിംഗ് വീസിങ്. So what kind of a case is this? Again, this particular case falls under the category of completely an unknown case. Okay? Unknown case എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഈ ഒരു കേസ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why so? Why? Because you haven't met the patient before, you haven't provided any sort of care to the patient, and the patient is still, concerned. The person is having wheezing. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ് സുജിന, യു ഗോട്ട് ദി കേസ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. വെരി ഗുഡ്. സോ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണ്. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വെൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ്, മൈ നെയിം ഇസ് സോ ആൻഡ് സോ, ഐ എം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ആണോ? when the mother is concerned and the child is having wheezing, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ, ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ it will be way more important if you approach a task in a proper manner. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കാം? Well, I can see that, good morning, I can see that you're really concerned about something and your child is having difficulty. Could you please tell me, how can I help you today? ഇപ്പോൾ അവർ പറയാണ്, my child is having wheezing, I want you to please check on my kid. Oh, please don't worry about anything, I am here, please put your mind at ease, we'll be taking adequate care for your child, and also I'll make sure that your child will be all right. So before proceeding, let me introduce, my name is so and so, I'm a nurse working in this emergency department and I'll be taking care of your child. So could you please allow me to examine your child? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. Alright, ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പേരുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. The child is present there and also we have a bystander. At first we'll be proceeding with the child's name and then we'll be going with the asking the bystander's name. Okay, and whenever there is a child, ഈ കുട്ടികൾ വരുന്ന കേസിൽ what you need to do, so what we need to do is actually we need to address the child as child itself. ലൈക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഹിസ് ഓർ ഹെർ പറയണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് അഡ്രസ്സിങ് ദ ചൈൽഡ് ആസ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് തന്നെയായിരിക്കും മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹിസ് ഹെർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ജെൻഡർ ചേഞ്ചസ്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് ദ ചൈൽഡ് ആസ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്. യുവർ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ടേക്കൺ, യുവർ ചൈൽഡ്സ് കൺസേൺസ് വിൽ ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Yes, Sujina, very good. It's an emergency situation. Very good. And coming to the next one, can we just move on to the case number 3? We are proceeding with the case number 3. So, it's a hospital setting and it's been given in the scenario that you see a patient who underwent a nasal polyp removal surgery. The patient is due for discharge and you give information on care and management at home. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ആണ്? ഇതൊന്ന് പറയോ. What kind of a case is this? So you see a patient who underwent a nasal polyp removal surgery and the patient is due for discharge. You give information on the care and management at home. So what kind of a case is this one? Have you got an idea on the same? So what type of a case is this? So ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യന് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. Have I met the patient before? What do you think? Have you met the patient before?
The person has underwent a nasal polyp removal surgery. Very good, Rosalind, very good. Known case. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഏതാണ്? The person is due for discharge. അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്കത് നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? മേ ബി ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന സെറ്റിംഗ് വരണമെന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ബീൻ മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഡ്യൂ ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേസ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വെരി ഗുഡ് സുജിന, നോൺ കേസ്. അനീറ്റ, വെരി ഗുഡ്, known case. This is a known case. You people got an idea, right? So it's been mentioned clearly here that it's a, you're going to see, you are meeting the person for giving discharge. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഡിസ്ചാർജ്, പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ഡ്യൂ ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് to give information on the care and management at home. See, once you identify the case, ask the patient's name there itself. ഇനി എല്ലാ ടാസ്ക് മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് പേഷ്യന്റെ നെയിം ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു, വൺസ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആൻഡ് പേര് ചോദിക്കേണ്ട കേസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേര് ചോദിക്കേണ്ട കേസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ചോദിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പേര്? പേര് ചോദിക്കുന്ന കേസസ് നോൺ കേസിൽ ചോദിക്കും, വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസിൽ ചോദിക്കും, home visit. So if you note, if you people note that, it is the particular task falls under these 3 type of cases. Ask the patient's name then and there itself. പിന്നെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? So this particular case is a known case. So you need to ask the patient's name there itself. Don't wait for the whole task, for you to read the whole task. അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് ചോദിക്കാം. Clear ayo? So this is all about the discussion today. So I thought of just going briefly discussing all these kind of situations with you. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയാരിറ്റി ആകും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് I thought of discussing this particular topic here today. So we were discussing about the key themes of recent OET speaking examination, and I'm really glad that you people are responding here today, and also you people were here with me for this around half an hour. I'm really glad with that. So I hope I was able to address your issues and also give insights into the examination. എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത്, you people got an idea എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Once again, thank you for for each and everyone for joining to this live session. We'll be meeting on every Monday, that is on 10:15 itself. So I hope you got an idea. ഇതുപോലെ തന്നെ preparations തുടരുക. And ഈ ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. സോ you'll be getting an idea also. ആ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ആകും. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. So once again, thank you each and everyone. Have a good day to all of you people who have joined here today. We'll be meeting the next live session on Monday. Thank you.